basic introduction நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஆல்கீன்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா say first alkene பார்த்தோன்னா C2H4, that is the general formula will be CnH2n இருக்கும். So அதில் வந்து you will have double bond இருக்கும். So alkenes are identified by double bonds and they will be having sp2 hybridization. So sp2 hybridization na each carbon will have basically 3 bonds. So ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், ஒரு கார்பன் இருக்கும், இந்த மூணுமே வந்து சிக்மா bond இருக்கும். The fourth bond will be a pi bond which is formed by the lateral overlapping of the two electrons present in the 2pz orbital of the excited carbon. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஒரு குவிக் ரீகேப்க்கு வேணால் இங்கே நம்ம கொடுக்குறேன். ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ ரஷ் த்ரூ தட். கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் 6, எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2, 2s2, 2p2. ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தோன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் when the carbon doesn't react with any of the elements, அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும், 2p2 இந்த மாதிரி இருக்கும். Excited ஸ்டேட்டில் we know that carbon is tetravalent and it needs 4 unpaired electrons. Therefore this electron will be shifted to this position. So in the 1s2 அப்படியே இருக்கும், இந்த 2sல வந்து we will have 1 and in the 2pல வந்து we will have 3 electrons. So basically it requires only 3 unpaired electrons to form the 3 bonds with ஒரு கார்பன் கூட ஒரு பாண்டு, ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூட ரெண்டு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக அதுக்கு 3 அன்பேட் எலக்ட்ரான் தான் தேவை. ஸோ அந்த 3 அன்பேட் எலக்ட்ரானை ஒரு எஸ் 2 பிலேருந்து எடுத்துக்கும். That means it will form sp2 hybridization. This means that this 2pz orbital will be unused. இது வந்து unused-ஆக இருக்கும் இது. ஸோ அந்த unused electron தான் இந்த இடத்துல 2pz orbital which will be lying perpendicular to the plane of the molecule. And you know that shape of sp2 is trigonal planar. So it is a planar molecule, trigonal planar. So that is each carbon will be bound to 1 carbon and 2 hydrogen, and this 2pz orbital will be perpendicular to that, perpendicular to the plane of the ring. So you can draw it like this. So that 1 electron will be present to this which will be perpendicular to that. I will just try to draw it like this, otherwise perpendicular to the plane of the molecule. So on the ரெண்டுமே வந்து lateral overlappingல it forms a pi bond. So this is the structure of alkene, any alkene. So this is the basic introduction to alkene, and that is a hybridization sp2 planar, and the bond angle between the 3 atoms will be 120 degree. So this is the basic part of the introduction to the alkene. Now we will briefly rush through the nomenclature. I'll just try to give you few compounds. You see whether you are able to identify those compounds. Before going into the nomenclature, we can see the isomerism of alkenes. So what are the isomerism exhibited by alkene molecules? Suppose you have like this, you have pentene. So you have one pentene, and you can also have 2 pentene, and so திருப்பி இந்த பக்கம் போட்டேன்னா this will be again 2 pentene only. So you will have, first one is the position isomerism. Alkenes exhibit position isomerism. Then second one பார்த்தேன்னா, it also exhibits chain isomerism. That is, you will have like this. Say suppose you take butene, you can also have like this. Now if you look at the formula, C4 H பார்த்தனா 1 2 3 4 5 6 7 8. So C4H8. So that we know. So if we count here, so 1 2 3 இங்க 4 இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 7 8. So you will have C4H8. So alkenes also exhibit chain isomerism and position isomerism. Okay, other than this, if you look at the look at this molecule, idoda formula pathina, you will have C, and each carbon will have 2 hydrogen atoms. Therefore you will have C3H6. So now if you look at this is a cycloalkane. So alkenes and cycloalkanes are isomers.
alkenes and cycloalkanes are isomers. Okay, so here you see the functional group is different. So that is, this is an unsaturated carbon and this is a saturated carbon. Okay, so whenever you are given a formula, a compound like this, and they ask you to draw all the possible isomers of a compound with the formula C3H6, that means you have to not only draw the propene structure but also you have to draw the cyclopropane molecule. So that will also be a part of this type of isomerism. So this is also sometimes called as functional isomers, that is compounds having same molecular formula but different functional groups. They are called as functional isomers. Same molecular formula, different functional groups will be called as the functional isomers, chain isomers and position isomers. So these are the different types of isomerism exhibited by alkenes. Okay, this is the next point. The next point is the CnH2n general formula applies only to monoenes. That means it applies only to the compounds containing only one double bond. Suppose if you have a compound like this, so you have 1, 2, 3, 4 and 5. So you have 1, 3, this is called as pentadiene. 1, 3 pentadiene. Now if you look at the formula of this compound, you will have C5, you have C. If you count it, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 hydrogen, 4, 5, 6, 7, 8. Now if you look at this is H8. Okay, 1, 2, 3. So this carbon contains 3 hydrogen, this carbon contains 1 hydrogen, this carbon contains 1, this contains 1 and this contains 2. So 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now if you look at this formula, it doesn't fit into this CnH2n, it fit agala. So this CN2N formula applies only to monoenes, that is alkenes having only one single bond. If it has got multiple single bond, multiple double bonds, then that formula will not apply. So depending upon the number of double bonds, the formula will vary. Okay, so you have dienes, tetraenes and so on. Okay, so this is the introduction to the alkenes part, the type of isomerism, the bond angle, the number of sigma bonds and pi bonds, and the different types of isomerism exhibited by alkenes, and the general formula applies only to the monoenes and not to polyenes. Okay, so already we will just see whether we can how quickly we are able to answer the. I'll give you some compounds. You try to name it as quickly as possible. Yeah, name this compound. I'll just keep drawing the compounds. You try to see whether you are able to name this. Remember the priority. Alkenes will have the top priority, followed by alkynes, followed by halogens. Lastly, you will have the alkyl group. So remember that priority. Alkenes, alkynes, halogens and alkyl group. The order of priority will be in that order. You have two types of isomerism, that is structural isomerism and stereo isomerism. Structural isomerism தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism, etc. So அதெல்லாம் வந்து structural isomerism வரும். Stereoல வந்து you will have geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical வந்து you have many types. The common one being, we can say that first one is called as Cis-trans isomerism, and then you will have keto-enol tautomerism. சும்மா தெரிஞ்சுக்கோ, இது நெக்ஸ்ட் இயர் படிப்போம். இது என்ட்ரன்ஸுக்கு தான் மெயினாக கேட்பாங்க. அமீன், இமீன்,
amino imino tautomerism இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும். Optical isomerismல வந்து you will have chiral carbons. So you will have enantiomerism and diastereomerism. That is, அது நான் என்னன்னு உனக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னா அதை நான் வரும்போது உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இது நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியிலே வி ஹவ் சீன் திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐசோமெரிசம். அதில் இப்போ வந்து ஆல்கீனில் வந்து செயின் ஐசோமெரிசம் பார்த்தோம், பொசிஷன் ஐசோமெரிசம் பார்த்தோம், ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமெரிசம் ஆர் ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் பார்த்தோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்கீன்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸிபிட் cis-trans isomerism. ஸோ now what is cis-trans isomerism? இதுவும் நான் உங்களுக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். Compounds containing double bonds like this with different groups like this. Suppose you have CH3, H and CH3. Okay, so can you name requirement? What are the criteria for cis-trans isomerism? So criteria for cis-trans isomerism இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை நோட் பண்ணிக்கணும். criteria for cis-trans isomerism என்னன்னா there should be double bond. Only compounds containing double bond will exhibit cis-trans isomerism. Okay, triple bond or single bond காட்டாது. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து the two groups attached to each carbon, two groups should be different. In each carbon or in each atom, each carbon atom or வேறு ஏதாவது இருந்தது அந்த ஆட்டமில் உனக்கு வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? For example, I will write it like this. So what is the meaning of this? You have C double bond C, all these four groups, it should be, these two should be different. This and this should be different, which means you can have like this, you can also have like this, you can also have like this. So all these compounds which have got different attachments on each carbon, இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த கார்பனில் இருக்கிறது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. தீஸ் டூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட். இந்த கார்பனில் இருக்கிறது இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. That means this compound will exhibit cis-trans isomerism. Similarly, if you look at this will also exhibit cis-trans isomerism, this will also exhibit it. But if you take a compound like this, A and B, this will not show cis-trans isomerism. Okay, so you should remember only that. This is what we mean by two groups attached to each carbon atom should be different. Instead of telling two groups, sometimes we refer it as two different electron density. இது வந்து NEET JEE க்கு இந்த பாயிண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Two different electron densities should be there. அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக now இப்போ A and Cக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த பாண்டு, ஒரு பாண்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான், இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியும் பிக்கு சிக்கும் நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம சட்டிலாக டிஃபைன் பண்ணுறோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டெல்லிங் கிராஸ்லி தட் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் அட்டாச் ஆஇருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டூ டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஷுட் பி தேர்னு இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இதுக்கு என்ன, இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறப்போ உனக்கு புரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் அ காம்பவுண்ட் லைக் திஸ், now if you look at it, this and this are different, and this are different. That means this compound will show cis-trans isomerism. Whereas if you look at this compound, now these two are same. That means formaldehyde will not show cis-trans isomerism.
But this compound COH, C double bond OH, இதை நான் உங்களுக்கு தியரட்டிக்கலாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நான் to understand. Similarly, if you have N or C double bond N with one lone pair and a hydrogen here and a hydrogen here and a methyl group here. So இதை எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் நம்ம இந்த காம்பவுண்டை CH3 CH double bond NH அப்படின்னு சொல்லுவோம். This compound is called as an imine. சும்மா தெரிஞ்சுக்கோ, இது உனக்கு இப்போ ஸ்கூலில் கேட்க மாட்டாங்க, பட் என்ட்ரன்ஸுக்கு தேவைப்படும். இதெல்லாம் JEE ஆர் நீட்டுக்கு வந்து தேவைப்படும். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் வில் ஷோ சிஸ்-ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீ வந்து அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். யூ ஷுட் see this electron density and this electron density are different, this and this are different, therefore this compound will show cis-trans isomerism, whereas this compound will not show cis-trans isomerism. Okay, so this is the conditions for the cis-trans isomerism. Okay, now I want alkenes and cycloalkanes are isomers. So அதுக்கு இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி தான் எதுக்கும் இருக்கும் உனக்கு. For example, suppose if you take a compound like this, you have methyl group here and hydrogen here, and then you have hydrogen here and methyl group here. So now you see this is 180 degree. Okay, now how do you label this compound? 1 2 3. So 1 2 dimethyl cyclopropane, 1 2 dimethyl cyclopropane will show cis-trans isomerism. Now this whatever I have drawn here is a trans isomer. So this is trans. This is trans. Why? Because methyl big groups on the 180 degree la irukku. Idoda cis isomer varayanona it will be like this. So you will have the methyl group here, you will have the methyl group here. So this will be 90 degree. Okay, appo வந்து this will be cis isomer. This will be cis isomer. So similarly you can have any cycloalkanes. Any cycloalkanes can have. So you have a methyl group here and a hydrogen here. Here also you can have say methyl group here and hydrogen here. So you can say that 1 2 3. So this is an example of this cyclopropane is an example of 1 2 cis-trans. Cyclopropane வந்து நம்ம 1 2 cis-trans isomerism சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல பார்த்தனா cyclobutaneல வந்து we call it as 1 3 cis-trans. 1 3 cis-trans isomerism வரும், 1 2 cis-trans isomerism இதுல வரும். இதுல cyclobutaneல. Okay, that means so this will be இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டாப்பில் இருக்குது, methyl group and methyl group டாப்பில் இருக்குது. ஸோ டாப்பில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் this is 90 degree. So this will be cis isomer. அப்புறம் 1 2 3 1 3 dimethyl 1 3 dimethyl cyclobutane. 1 3 dimethyl cyclobutane is cis. இதோட trans எப்படி வரைவ? You have the cyclobutane ring. இங்கே வந்து you will have the methyl group and then இந்த இடத்துல வந்து you will have the methyl group. ஸோ கீழே வரும் இந்த இடத்துல, ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே வந்ததுன்னு சொன்னால் 180 degree. So this is 1 3 cis-trans. 1 3 cis-trans. So like this you can draw for any compound like this. So here you will have methyl, you will have hydrogen. So this will be 1 2 cis. So you can call this as 1 2 cis. Now I am not writing the full name of the compound. Full name enna varum adukku? dimethyl cyclohexane. 1 2 dimethyl cyclohexane. இது வந்து 1 3. So this will be 1 3 cis. Now I want you to draw the trans for all these compounds. Trans பக்கத்திலே வரைஞ்சுக்கோ. So 1 2 3 4 5 6. So this will be 1 4 cis. 1 4 cis. Okay, 1 5 வராது. ஏன் சொல்லு? 1 3 no. 1 3 no. Okay, so now I want you to draw the
Thanks, sir. Yes. So this is the these two. This is a cis-trans isomer for the double bond A, and this is a cis-trans isomer for the double bond B. So totally you will have four isomers. And one more point in the cis-trans isomerism is there are some applications of cis-trans isomerism. That is, we can say uses of cis-trans isomerism. What is the uses? If you look at the cis-trans isomer, say for example, if you take 2-butene CH3H. So this is 2-butene. 1, 2, 3, 4. 2-butene. If you look at 2-butene, now this methyl group will show an inductive effect like this, and the methyl group will show the inductive effect like this. These two are in equal and opposite to each other. Therefore, the net dipole moment of this compound will be zero. Okay. So, whereas if you look at the cis isomer for 2-butene, that is, if you take the cis 2-butene. So this is cis 2-butene. So this will have an inductive effect like this. This will have an inductive effect like this. So these two will have a net inductive effect like this, net dipole moment. So this here, the mu will be greater than 0. That means this will be polar in nature. That is, cis 2-butene will be polar in nature, whereas trans 2-butene is not polar. Trans 2-butene is non-polar, and therefore cis 2-butene polar irukradnala this will be more reactive because it is polar, and therefore it will be unstable. Trans 2-butene mu is equal to 0 irukradnala this is less reactive, and therefore we can say that this is less stable, or vice versa. We can say both. This is more stable or most stable. Trans compounds are most stable. So you may get a question in your school test. Trans isomer are more stable than cis isomer. Why? Because the dipole moment, net dipole moment in the trans isomer will be 0. Because it will have equal and opposite magnitude vectors in the trans isomer. Whereas in the case of cis isomer, the magnitude will be same, but the direction will be different. So I suppose you know how to draw the parallelogram like this. So you have like this. போட்டிருக்கீங்களா அதை மேக்ஸில்? ஸோ net dipole moment எப்படி வரும் இந்த மாதிரி போட்டால்?